Good afternoon. Can you hear me? Shall we start our class?
റെഡിയായോ? മാം അത് ഹാങ് ആയതാണ് മാം. ഒരു 5 മിനിറ്റ്സിനുള്ളിൽ റെഡിയാവും മാം.
Ready ayo? Yes, ma'am. Okay, we'll start. Share it. So our topic for today is MTP. You all know what is MTP. It's medical termination of pregnancy. So medical termination of pregnancy. Why you need a medical termination of pregnancy? Because many countries used to be illegal or a crime previously. But what happened is that the patients used to resort to unsafe or illegal abortions. So that contributed to a significant increase in the maternal mortality and morbidity. You might have all heard about in forensic പഠിച്ചു കാണുമല്ലോ അല്ലെ അൺട്രെയിൻഡ് ആളുകളുടെ അടുത്ത് പോയിട്ട് സെപ്റ്റിക് അബോർഷനും പെർഫറേഷനും ഒക്കെ ആവുന്നത്. So that is why India government decided to legalize MTP or medical termination of pregnancy. So what is abortion? Abortion is any termination of pregnancy before the period of viability. So the WHO has defined the period of viability as 22 weeks. And according to the UK, that is RCOG, Royal College of Obstetricians and Gynecologists, it is 24 weeks. So we usually take it as 24 weeks. So any termination of pregnancy before that period of 24 weeks, you call it as abortion. Okay. So medical termination of pregnancy is defined as it is a deliberate induction of abortion by a registered medical practitioner in the interest of mother's health and life. ഞാൻ ഓഡിബിൾ ആണല്ലോ അല്ലേ? കേൾക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ? കേൾക്കുന്നുണ്ട്. ശരി ശരി. So it is a deliberate induction of abortion by a registered medical practitioner in the interest of mother's health and life. So in India, MTP got legalized under the MTP Act 1971. So അങ്ങനെയാണ് അത് അറിയപ്പെടുന്നത്, MTP Act 1971, and that came into force in April 1972. So the idea is to prevent, as I've already said, to prevent the illegal and unsafe abortions, thereby reducing the maternal mortality and morbidity. So when will you call it a legal abortion? So this is under this act, the abortion we do is legal abortion. So when do you call it a legal abortion? So various that criteria have been laid down in this act. So it should be by a registered medical practitioner. Then again, where this MTP can be done. So it can be done in places which are approved for MTP under this act. And you can do it for indications. എല്ലാവർക്കും MTP ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നല്ല. So for the indications, for the indications are also clearly defined under this act. And this act also defines the maximum gestational age of the fetus up to which this MTP is permitted. അപ്പൊ ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ആക്ച്വലി കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സോ ഇതെല്ലാം ഫോളോ ചെയ്യുന്ന MTP ആണ്. ഇറ്റ് ഇസ് എ ലീഗൽ അബോർഷൻ. സോ നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡ്. So we'll come to the indications. What are the indications? നമ്മൾ broad ആയിട്ട് 5 ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം. That is medical, eugenic, humanitarian, socio-economic, and failure of contraception. So medical means suppose the continuation of pregnancy is going to endanger the life of the mother. So it can affect the mother's physical or mental health, either way. So physical health ആവാം, mental health ആവാം. ചില പേഷ്യൻസ് ഒക്കെ എന്താ പറയുന്നത്, they say it was an unplanned pregnancy, the continuation of pregnancy is going to cause her a lot of mental trauma. അല്ലെങ്കിൽ ചിലർ പറയും ഹസ്ബൻഡ് മരിച്ചുപോയി, ഇനിയിപ്പം അത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നത് മെന്റൽ ട്രോമ ആണ്. സോ അതും the mental health also should be taken into consideration. So anything endangering the maternal health, either physical or mental health. So that comes under the medical indications. And the second one is eugenic. Suppose there is a risk of substantial fetal abnormalities and malformation. So we all know there can be various fetal malformations and anomalies and all which are incompatible with life. Some cases it may be compatible, but it will be a long-term morbidity for the fetus. So nobody will like to have a baby who's very much retarded or having a gross abnormalities. So what happens is, suppose example is anencephaly. So if you are coming across or
if you do a routine scan or you are coming across such an anomaly which you think is going to have a substantial risk for the fetus, then you are all permitted to go for a that is MT. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ NT scan എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ 11 to 13 weeksലൊക്കെ നോക്കുന്ന അതുകൊണ്ടാണ്. So you can pick up the chromosomal anomalies earlier by all these modern investigations. So, and then if you think there is a risk of chromosomal anomaly like Down syndrome, etc., then you can always advise for a MTP. Well, infections, rubella infection. Suppose a mother is getting a rubella infection in the first trimester. You know the rubella will invariably lead to teratogenicity in the fetus. So in that case, you can again advise for an MTP. So that comes under the eugenic. Then humanitarian. Suppose the pregnancy is a result of rape. She's a rape victim or severe rape survivor, and she's become pregnant. And then you have to have a humanitarian approach. So that is another indication. And socio-economic. Suppose she's an unmarried young girl and less than 18 years. Nowadays, it comes under the POCSO Act. So it is a crime. Which can give imprisonment also for that crime. So if she is a young girl, unmarried, then you have to consider socio-economic grounds. Then failure of contraception. For initially in the act, it was mentioned that for a married couple, if there is a failure of contraception, they can be offered MTP. But according to the latest amendment in 2020, that word married has been taken off. Because there are many living together relations and all. So a married ആവണം എന്നുള്ള ഒരു വാക്ക് മാറ്റിയിട്ട് from a couple, if they say they have it was just a contraceptive failure for them which has happened because of which the lady has become pregnant, again that is one of the indication for MTP. So contraception, failure of contraception is again another indication for MTP. Now consent. So this is a procedure which requires a consent, that is informed. It should be a written, well informed written consent, and the consent should be taken from the patient. അപ്പൊ ആ ലേഡിയുടെ മാത്രം നമുക്ക് കൺസെന്റ് മതി, അല്ലാതെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഹസ്ബൻഡിന്റെയോ റിലേറ്റീവ്സിന്റെ ഒന്നും കൺസെന്റ് വേണ്ട. പക്ഷെ നമ്മൾ ഹോസ്പിറ്റലിൽ അവരുടെ കൂടെ എടുക്കുന്നു എന്നേ ഉള്ളൂ. But actually, according to this law, you need to take the consent, the written informed consent of the patient alone is needed. But if the patient is less than 18 years, that is not mature. So if it is less than 18 years, or if the patient is a lunatic, so again that means she is not able to give an informed consent. She is not having sound mind, and she may not be understanding the consequences of the procedure that we are doing. And because of that, if she's a lunatic also, then you have to get the consent from the legal guardian. So otherwise, patient's consent. So if it is less than 18 or she is a lunatic, then from the legal guardian. Now, confidentiality is important. So maintaining the confidentiality of the patient is very important. So you have certain forms, form A, B, C, forms under, where in one of the form you will have to enter the details of the patient. The other form you have to, it's for the written consent. Other one about the procedure. So all these forms have to be duly filled, carefully filled, and you have to get the signature of the patient, consent of the patient, and these forms have to be reported to the DHS or Directorate of Health Services. നമ്മളൊക്കെ DME യുടെ കീഴിലാണ് വരുന്നതെങ്കിലും ഈ ഫാമിലി പ്ലാനിംഗ് പ്രൊസീജിയർ ഒക്കെ DHSന്റെ കീഴിലാണ് വരുന്നത്. സോ ഇത് ഓരോ ഇത് MTPയും should be reported to the DHS in these prescribed forms. Upon confidentiality maintain ചെയ്യുന്ന, it's very important. You are not supposed to reveal the details of the patient, or why she is, who is she, and why she has come for the MTP, what is the indication, what has happened to her. അതൊന്നും നമ്മൾ ആരോടും ഡിസ്ക്ലോസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. Confidentiality or privacy should be respected, and only I suppose as a part of some legal procedure or investigation, suppose a court or the police officer has requested order ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ you are supposed to reveal the details of the MTP. Otherwise, confidentiality is to be maintained. അത് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഇതെല്ലാം ക്രൈം ആണ്. നമ്മളെ ഡോക്ടേഴ്സിനെ പണിഷ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന, ഇംപ്രിസൺമെന്റ് വരെ കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ക്രൈം ആണ് കോൺഫിഡൻഷ്യാലിറ്റിക്ക് ബ്രീച്ച് ഒക്കെ വരുന്നത്. Okay. Now, time limit. What is the limit up to which MTP is permitted? So previously it was up to 20 weeks of gestation.
So up to 12 weeks, then we used to call it first trimester MTP, and then from 12 to 20 weeks, you call it a second trimester MTP. So it was only up to 20 weeks that the MTP was legally permitted in India. But now, according to the latest amendment in 2020, in certain conditions, in certain situations, MTP up to 24 weeks is legalized. Now, who and where MTP can be done? So, who is eligible to do an MTP? I said a registered medical practitioner. So, he or she should have a postgraduate degree, MS or MD in gynecology, obstetrics and gynecology, or she should hold a diploma in DGO. So, diploma in obstetrics and gynecology, or she should have done a 6 months senior house agency in gynecology. House agency കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പോഴുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. പക്ഷെ പണ്ടൊക്കെ ഇങ്ങനെ സീനിയർ ഹൗസ് ഏജൻസി പോലെ നമുക്ക് ഏത് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആണോ താല്പര്യം അവിടെ വന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റുമായിരുന്നു. So she should have done a 6 months senior house agency in ONG, and she should have performed at least 25 MTPs. So in where all this MTP can be done? In all the government hospitals established and maintained by the government with ONG department, this can be done. Or it can also be done in clinics and non-government hospitals which are approved by the government for this purpose. അപ്പോൾ ആ ഗവൺമെന്റിനുള്ള ഒരു അപ്രൂവൽ കിട്ടിയ ഹോസ്പിറ്റലിൽ മാത്രമേ ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ. ഈ കിട്ടിയ അപ്രൂവലും ലൈസൻസും അതും ഇതുമൊക്കെ നമ്മൾ ആക്ച്വലി എക്സിബിറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കേണ്ടതാണ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഹോസ്പിറ്റൽസ് അതിന്റെ പെർമിഷൻ കിട്ടിയവർക്ക് മാത്രമേ ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അത് ഡിസ്ട്രിക്ട് മെഡിക്കൽ ഓഫീസറിന് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് അവർ വന്നിട്ട് they will verify your institution, they will verify and examine whether there are adequate facilities, aseptic precautions, all other facilities for doing an MTP. ഇതെല്ലാം കണ്ട് വെരിഫൈ ചെയ്തെങ്കിൽ മാത്രമേ they will give the sanction for doing MTP. So അങ്ങനെ ഒരു അപ്രൂവൽ കിട്ടിയ ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് MTP ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. Now this I have already then a consent or opinion from how many doctors or doctors or gynecologists you have to get a opinion regarding MTP. So previously up to 12 weeks you need to get the opinion of one registered medical practitioner. That the doctor he or she can decide whether the patient needs an MTP and she can do it. And from 12 weeks to 20 weeks, that is after second trimester abortion, it was two gynecologists, the opinion of two independent gynecologists were required for performing a second trimester abortion. So what happens is in rural India and all, there is definitely shortage of doctors. So it may be difficult for these women to get consent if they are past or cross the 12 weeks of gestation. It may be difficult for them to get the opinion from two separate or independent practitioners. Doctors may not be that accessible. So now, according to this new amendment in 2020, they have taken that off, and nowadays they say up to 20 weeks you need the opinion of only one gynecologist, and beyond 20 weeks, that is 20 to 24 weeks, you have to get the opinion and consent of opinion of two independent registered medical practitioners. Okay, then. So beyond 24 weeks, so up to 20 weeks, I said 20 to 24 weeks, it is permitted for rape victims and again for pregnant ladies with fetuses having gross anomalies which are incompatible with life. അല്ലാതെ എല്ലാവർക്കും 20 to 24 weeks പെർമിറ്റ് ചെയ്യുന്നല്ല. റേപ്പ് വിക്ടിംസ് അതുപോലെ ഗ്രോസ് അനോമലി ഉള്ള ഫീറ്റസ് ഉള്ളവർക്ക് അവർക്കൊക്കെയാണ് നമ്മൾ 20 to 24 weeks വരെ MTP പെർമിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പുതിയ അമെൻമെന്റ് വെച്ചിട്ട്. Now beyond 24 weeks, suppose ഇപ്പൊ അനൻകഫലി തന്നെയാണ് വന്നത് 24 weeksന് ശേഷമാണ് വന്നത്. Everyone knows it is incompatible with life. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും? But the law permits it only up to 24 weeks. So again, this amendment says you can hold a medical board, a medical board which should be constituted by a gynecologist, pediatrician, anesthesiologist, etc. അപ്പൊ ഇവര് എല്ലാം കൂടെ ചേർന്ന് ഒരു മെഡിക്കൽ ബോർഡ് കൂടിയ ശേഷം they will discuss all the pros and cons, and they will discuss it with the patient, relatives or husband relatives ഒക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ട്
what are going to be the complications of the procedure. Idella explain why they have decided for MTP, because the pediatrician, so they can very well say that this is not a salvageable fetus, and that is why we have come to that decision of MTP. But idellam discuss cheyda shesham medical board can give the opinion whether MTP is needed or not. Appo angane, if you are getting the sanction from a medical board, then you are permitted to have do a MTP beyond 24 weeks in certain special situations, that is in fetuses with gross congenital anomalies incompatible with life. Okay. No, but if the mother's condition, a health condition is whenever there is a threat to the mother, like if she is having a severe preeclampsia, if she is having abruption, or if she is having a HELLP syndrome, if she is having eclampsia, or if she is a heart disease patient. So in certain situations, there may be a threat to the life of the mother if there is a continuation pregnancy. In such situation, irrespective of the gestational age, you can go for MTP, and termination is permitted. Okay. So the last one is married. Married ennulla term has been taken away. Avarippo couple nu mathram uddeshikkunnullu. Whenever a couple comes, you can they should be offered MTP if it is indicated. I hope it is clear till now. Now coming to the methods of മനസ്സിലായല്ലോ അല്ലേ? കേൾക്കുന്നുണ്ടല്ലോ? Hello? Hello? കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? Yes, Yes, ma'am. ma'am. ശരി. Now coming to the methods of termination in the first trimester. So first trimester, you can say up to 12 weeks. ചില books 14 weeks വരെയും first trimester എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. So what are the different methods of termination of pregnancy in the first trimester? ഒരു 10 വർഷം മുമ്പൊക്കെ mainly നമുക്ക് medical abortion വരുന്നതിന് മുമ്പ് it was mostly surgical methods which were used for termination of pregnancy. Now we have got medical methods or medical abortion, and with the advent of that medical abortion, now most of the first trimester abortions have been replaced by medical abortions. Only rarely we do a surgical abortion. Surgical evacuation or indication on, suppose she is a heart disease patient on mitral valve replacement, she is on heparin. So what happens? The medical abortion is a procedure, you are giving tablets and all, then slowly she will develop that bleeding, and then she will expel it. So it is a time consuming process. So നമുക്ക് ഒരു ആന്റികോയാഗുലന്റ് എടുക്കുന്ന ഒരു പേഷ്യന്റ് അതുപോലെ അങ്ങ് വിടാൻ പറ്റുമോ? അങ്ങ് ബ്ലീഡ് ചെയ്ത് പതുക്കെ പോയാൽ മതി ഒന്ന് ഡിസൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഇല്ലയോ? ഇല്ല. സോ അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള പേഷ്യൻസിന് it should always be a planned procedure. We have to complete the procedure at the earliest. We cannot permit the patient to go on bleeding and all. So in such situations, there is still role for the surgical evacuation. അപ്പൊ നമ്മൾ എങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യും? പെട്ടെന്ന് പേഷ്യന്റിനെ evacuate ചെയ്ത് MTP എന്നുള്ള പ്രോസസ്സ് complete ചെയ്യും. Only after that process is complete, you can again restart the heparin. If you don't start her on heparin again, what will happen for a patient with a replaced valve? She will develop thrombosis, അല്ലേ? അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള കണ്ടീഷൻസിലൊക്കെ സർജിക്കൽ അബോർഷൻ ആണ്. ബട്ട് otherwise, in all other uncomplicated other cases, nowadays we prefer only medical abortion. So what are the agents? What are the agents used for medical abortion? ഏറ്റവും important, it is mifepristone, misoprostol. Methotrexate also can be used. നമ്മുടെ ഇവിടെ ഒന്നും യൂസ് ചെയ്യാറില്ല, പക്ഷെ methotrexate plus misoprostol combination use ചെയ്യും. But the commonly used combination is mifepristone, that is what is called RU486. Mifepristone, RU486 and misoprostol. ആ കോമ്പിനേഷൻ ആണ് കൂടുതലായിട്ടും യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. So this medical abortion has got maximum, അതായത് ഏറ്റവും എഫക്റ്റീവ്, അതായത് nearly 100% effective ആണ് എപ്പോഴും വരെ up to 7 weeks of gestation or 49 days of gestation or 7 weeks of gestation where it is highly effective. Beyond that, the efficacy decreases. However, this can be used up to 9 weeks or 63 days of gestation. അതുവരെയും നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. But maximum effect എന്ന് പറയുന്നത് or maximum efficacy or success rate എന്ന് പറയുന്നത് it is up to 7 weeks of gestation. So
instead of using that PG1 misoprostol alone, if you're adding that mifepristone, the success rate can be increased to more than 96%. If you're using misoprostol alone, it will be only around 83%. അപ്പോൾ PG1 മാത്രം യൂസ് ചെയ്ത 83% സക്സസ്. ബട്ട് അതിന്റെ കൂടെ നമ്മൾ മിഫെപ്രിസ്റ്റോൺ കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഇസ് മോർ ദാൻ 96% effective. Now, how do you give it? What is the dosage? So the RCOG guideline says first you give 200 milligram of RU486 or mifepristone on the day 1. Day 1 you give 200 milligram of mifepristone, and that should be followed 24 to 48 hours later. അത് കഴിഞ്ഞ് യൂഷ്വലി നമ്മൾ കോമൺ ആയിട്ട് 48 hours കഴിഞ്ഞാൽ കൊടുക്കുന്നത്. ഫസ്റ്റ് ഡേ കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ 2 days കഴിഞ്ഞിട്ട് so it will be 48 hours. And so after 48 hours you will give 800 microgram of misoprostol. 800 ഒരു tab of misoprostol എത്രയാണ്? PG1 200 ആണ്. 4 tablets, അതായത് 800 microgram of misoprostol, and it can be given orally or sublingually or vaginally. അപ്പോൾ 3 റൂട്ട് കൊടുക്കാം. RU486 നമ്മൾ orally തന്നെയാണ് കൊടുക്കുന്നത്. So mifepristone should be 200 milligram orally, should be given on the day 1, and that should be followed 24 to 48 hours later by 800 microgram of misoprostol, which can be given either vaginally, orally or sublingually. So that is the RCOG guideline for first trimester medical abortion. So before you give this medical abortion, you have to have an ultrasound to confirm an intrauterine gestation. Ectopic pregnancy ക്കൊന്നും ഇത് ഒരിക്കലും കൊടുക്കാൻ പാടില്ല. So it is contraindicated in ectopic pregnancy. അതിന്റെ കൂടെ നമ്മൾ ഈ PG1 എല്ലാം കൂടെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ട്യൂബ് എല്ലാം കൂടെ റപ്ചർ ചെയ്ത് അപ്പോഴെല്ലാം റപ്ചർ. So you have to always confirm before giving the medical abortion. You have to confirm that it is an intrauterine gestation. Okay, intrauterine pregnancy. അതുപോലെ തന്നെ after the process is completed, for 14 days കഴിയുമ്പോൾ the patient should be asked to come for a review also. Review ചെയ്യുന്നതും again you have to do a scan on the 14th day and to ensure that the process of abortion is complete. കംപ്ലീറ്റ് ആകുമ്പോൾ പിന്നെ യൂട്രൈൻ ക്യാവിറ്റിക്കകത്ത് റീറ്റെയിൻ പ്രോഡക്ട്സ് ഒന്നും കാണത്തില്ല. അങ്ങനെ കംപ്ലീറ്റ് ആണെന്നുള്ളത് കൂടെ എൻഷുർ ചെയ്യണം. അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് വെച്ചും ചിലപ്പോൾ ആ പേഷ്യന്റ് അവിടെ നിന്ന് അത് റീറ്റെയിൻ ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബിക്കം ഇൻഫെക്റ്റഡ് ഓർ ഷീ ക്യാൻ ഡെവലപ്പ് ബ്ലീഡിങ് അറ്റ് എ ലേറ്റർ ടൈം. സോ you have to ask the patient. She can undergo all this process at home itself, but on the 14th day she has to report to you for an ultrasound, and you have to make sure that the process is complete. Okay. Now from 9 weeks to 13 weeks 6 days. ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ 14 weeks വരെ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ട്രൈമസ്റ്റർ ആയിട്ട് എടുക്കാം. സോ ഫ്രം 9 weeks വരെയുള്ള ഡോസേജ് ആണ് ഈ ആദ്യം പറഞ്ഞത്. ഇനി 9 weeks to 14 weeks വരെ ഉള്ളവർക്ക് എങ്ങനെയാണ് കൊടുക്കുന്നത്? ഇതേപോലെ തന്നെ കുറച്ച് വ്യത്യാസം. അതായത് 200 milligram of mifepristone should be given on day 1, and that should be followed 12 to 24 hours later by 800 micrograms of misoprostol stat, and then 400 microgram 3 hourly until abortion occurs. അപ്പൊ മറ്റേത് നമ്മൾ ആകെ ഒരു പ്രാവശ്യം കൊടുക്കുന്നേ ഉള്ളൂ അല്ലെ. ആദ്യം 9 weeks വരെ ആദ്യം ഒരു 200 കൊടുത്തു, 48 hours കഴിയുമ്പോൾ ഒരു 800 കൊടുത്തു. അപ്പൊ ആകെ ഒറ്റ പ്രാവശ്യം കൊടുക്കുന്നേ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ as the gestational age advances, you need more dose. So അപ്പം 9 weeksന് ശേഷം കൊടുക്കുന്ന 200 milligram കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ 800 milligram സ്റ്റാറ്റ്. അതിനുശേഷം every 3 hours you have to give 400 microgram of misoprostol until the abortion occurs. Once abortion start ചെയ്ത് പെയിൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ബ്ലീഡിങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് അബോർഷൻ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യേണ്ട PG1. പക്ഷെ അബോർഷൻ ആവുന്നവരേക്കും നമുക്ക് every 3 hours 400 microgram വെച്ച് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുക കേട്ടോ. അപ്പൊ ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് ട്രൈമസ്റ്ററിന്റെ ഡോസേജ്. നോ കമ്മിങ് ടു ദ സർജിക്കൽ മെത്തേഡ്സ് യൂസ്ഡ് ഇൻ ഫസ്റ്റ് ട്രൈമസ്റ്റർ. ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു റെയർ ആയിട്ടാ യൂസ് ചെയ്യണം. സോ ദ വേരിയസ് സർജിക്കൽ മെത്തേഡ്സ് യൂസ്ഡ് were menstrual regulation, suction evacuation. So the suction evacuation, the suction can be either manually created or electrically created. Then dilatation and evacuation. ഇതാണ് 3 സർജിക്കൽ മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് ഫസ്റ്റ് ട്രൈമസ്റ്റർ അബോർഷൻ. ദാറ്റ് ഇസ് മെൻസ്ട്രൽ റെഗുലേഷൻ, സക്ഷൻ ഇവാക്യുവേഷൻ ആൻഡ് ഡയലറ്റേഷൻ ആൻഡ് ഇവാക്യുവേഷൻ. സോ മെൻസ്ട്രൽ റെഗുലേഷൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അത് നമുക്ക് ഒരു OP പ്രൊസീജിയർ ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്. only up to 6 weeks of
അമിനോറയിലാണ് ചെയ്യുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് യൂസിങ് പ്ലാസ്റ്റിക് കാനുല ഉണ്ട്, കാർമെൻസ് കാനുല എന്നുണ്ട്. അത് നിങ്ങൾക്ക് വൈവേക്ക് വയ്ക്കും ഇൻസ്ട്രുമെന്റിന്റെ കൂടെ. അപ്പൊ കാർമെൻസ് കാനുല വെച്ച് യു ക്രിയേറ്റ് എ നെഗറ്റീവ് പ്രഷർ ആൻഡ് ദെൻ യു സക്ക് ഔട്ട് ദ കണ്ടൻസ്. അപ്പൊ ഇത് ലെസ് ട്രോമാറ്റിക് ആണ്. ഇറ്റ്സ് ജസ്റ്റ് എ പ്ലാസ്റ്റിക് കാനുല, a small cannula, 4 mm ഉള്ള കാനുലേ ഉള്ളൂ. It's not that painful and all. So you can just use some analgesics and then you do it as an OP procedure. 6 weeks ഉള്ളിലാണെങ്കിൽ ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. And then you get the products in the syringe and you will then you put it in a saline, and if the products are floating, you can confirm that it is chorionic delay. So that is menstrual regulation. Now suction evacuation is a surgical method which is most commonly used, and that is the best one also. So here you create a suction, a negative pressure of about 400 to 600 millimeters of mercury, and you through the cervix you will introduce a cannula of appropriate size. അതായത് ഇപ്പം 6 weeks pregnancy ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് 6 mm അല്ലെങ്കിൽ 6 mm അല്ലെങ്കിൽ മാക്സിമം 8 mm വരെയുള്ള കാനുല സൈസ് ഉണ്ട്. 8 weeks pregnancy ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലോ നമുക്ക് 8 mm കാനുല അല്ലെങ്കിൽ 10 mm കാനുല, ഒരു സ്ലൈറ്റ്ലി മോർ സൈസ് ഇടുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ നമുക്ക് 10 mm 12 mm അങ്ങനെ പല സൈസിലെ കാനുല ഉണ്ട്. So depending upon the size of period of gestation, you will introduce an appropriately sized cannula, and then you can connect it to a suction apparatus, and then you will apply this negative pressure or suction pressure and suck out all the contents from the uterus. And once how will you know that the products are coming, or how do you know that the procedure is complete? So you can see the products coming through the cannula and the rubber tubing into the suction jar. You can see the products, blood products ഒക്കെ കാണാൻ പറ്റും. And once the process is complete, no more products will be coming, and you will have a gripping feel. ഒരു നമ്മൾ യൂട്രൈൻ എൻഡോമെട്രിയത്തിന് ഒരു ഗ്രേറ്റിംഗ് ഫീലും കിട്ടും, and the uterus will grip onto the cannula, ഒരു gripping feeling കിട്ടും, and then air bubbles start coming. That means the process is complete. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഈ suction evacuation complete ആണെന്ന് പറയുന്നത്. That is, no more products are coming. You can just see air bubbles, and you get a gripping feel on the cannula. And when you just move that cannula within, you will have a grating feel inside that uterus. So that is, the suction, the procedure can be completed very fast. The bleeding will be less. Chance of perforation also will be less. So this is the preferred surgical method. Okay, but you have to be very careful, because if you are using undue force, it will lead to perforation of the uterus. So perforation ആവും, പിന്നെ perforationൽ കൂടെ bowel injury ആവും. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ വരും. So you have to be very careful when you are doing the procedure. Similarly, all aseptic precautions should be also adopted, because it is an invasive procedure. So you can introduce infection if you are not strict about your aseptic precautions. So you have to take all aseptic precautions, and to relieve the pain, you can give cervical block. Cervix dilate ചെയ്യുന്നത്, cannula കയറുമ്പോൾ cervix dilate ചെയ്യുന്ന painful ആയിരിക്കും. So you can give a local പോലെ cervical block കൊടുക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു NSAID ഡ്രിപ്പോ വല്ലതും ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാലും that will be enough to provide adequate analgesia. പ്രൈവറ്റ് ഹോസ്പിറ്റൽസിലൊക്കെ അനസ്തീഷ്യ കംപ്ലീറ്റ് കൊടുത്ത് ഒരു സെഡേഷൻ അനസ്തീഷ്യ കൊടുത്ത് ചെയ്യാറുണ്ട്. നമ്മൾ പലപ്പോഴും സർവൈക്കൽ ബ്ലോക്കും അനാൽജസിക്സും ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ടാണ്, NSAIDസും ഡ്രിപ്പായിട്ടിട്ട്, പാരസിറ്റമോൾ ഡ്രിപ്പായിട്ടൊക്കെ ഇട്ടാണ് നമ്മൾ അനാൽജസിയ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ആൻഡ് പ്രയർ സർവൈക്കൽ പ്രൈമിംഗ് ഈസ് ഓൾസോ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ഈ കാനുലയൊക്കെ നമ്മൾ സഡൻ ആയിട്ട് പുഷ് ചെയ്ത് സർവിക്സിൽ കൂടെ കയറ്റാൻ പാടില്ല. വൈ? ബിക്കോസ് ദാറ്റ് വിൽ ഹാം ഓർ ഇഞ്ചർ യുവർ ഇന്റേണൽ ഓസ്. Internal os is responsible for sustaining that pregnancy. Once the internal os is damaged, what will happen? That can lead to incompetent cervix and habitual abortion. So the procedure has to be gentle. So you shouldn't push the cannula through forcefully through a closed cervix. So to avoid that, you will have to prime that cervix prior to the procedure. എങ്ങനെയാണ് പ്രൈം ചെയ്യുന്നത്? You will keep some PG1 tablet. 400 microgram can be kept in the posterior fornix of the vagina 3 hours prior to the procedure. So that PG1 or prostaglandin will
prime or soften the cervix and cause cervical dilatation. So your process of abortion will be very easy and less traumatic. Okay, so if the lady is Rh negative, following the abortion, you will have to give anti-D prophylaxis, especially if you are doing a surgical procedure. Okay. Now, what are the advantages of medical abortion? So medical abortion, it avoids a surgery. Surgery എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കൊരു പേടിയാണ് അല്ലെ. അപ്പം avoid surgery, less invasive. Then it can mimic normal menses. അപ്പം ഇത് ടാബ്ലറ്റ്സ് കഴിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ഒരു മെൻസസ് വരുന്ന പോലെ തന്നെ ബ്ലീഡ് ചെയ്ത് പ്രോഡക്റ്റും അങ്ങ് എക്സ്പെൽ ചെയ്ത് പോവാം. സോ that will be like more physiological appearing for the patient. So mimics normal menses. It can be controlled by the woman. It can be take place at home. സർജിക്കൽ പ്രൊസീജിയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളെ പേഷ്യനെ നമ്മൾ തീരുമാനിക്കും അല്ലെ. നമ്മൾ ഇന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകണം, പേഷ്യനെ തിയേറ്ററിൽ കൊണ്ടുവരുന്നു, അനസ്തെറ്റിസ്റ്റ് റെഡി ആണോ, അതെല്ലാം നമ്മളാ തീരുമാനിക്കുന്ന. പേഷ്യന്റിൽ വലിയ തീരുമാനമൊന്നുമില്ല. വേറാസ് മെഡിക്കൽ അബോർഷൻ അവർ വീട്ടിൽ വെച്ച് തന്നെയാണ് നടക്കുന്നത് അല്ലെ, ബ്ലീഡിങ്ങോ അതുപോലെ. സോ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി കൺട്രോൾഡ് ബൈ വുമൺ. ടാബ്ലറ്റ്സ് എപ്പോഴും എടുക്കണം, അവർക്ക് തന്നെ ഒരു കൺവീനിയന്റ് ടൈം അവർക്ക് തന്നെ സെലക്ട് ചെയ്യും. ഇന്ന് അവർക്ക് സൗകര്യമില്ലെങ്കിൽ നാളെ എടുക്കും. സോ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി കൺട്രോൾഡ് ബൈ വുമൺ, can take place at home. So അതുപോലെ തന്നെ സിവിയർലി നമുക്ക് ചില കണ്ടീഷൻസിലൊക്കെ ഈ സർജിക്കൽ പ്രൊസീജിയർ വിൽ ബി വെരി റിസ്കി. Moreover, it will be very difficult also. Like if the patient is very obese, ഒരു ഒബീസ് പേഷ്യന്റിൽ അവരുടെ കാലിൽ തോട്ടം ഇട്ട് സ്പെക്കുലോ ഒക്കെ ഇട്ട് സെർവിക്സ് പിടിച്ചൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് ഭയങ്കര ഡിഫിക്കൽട്ടാണ്. മെഡിക്കൽ അബോർഷൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആ പ്രശ്നമില്ല. പിന്നെ സപ്പോസ് ദ ക്യാവിറ്റി ഇസ് ഡിസോർഡർ വിത്ത് ഫൈബ്രോയിഡ്സ്, അല്ലെങ്കിൽ she has got a bicornuate uterus, there is a uterine anomaly, അല്ലെങ്കിൽ previously you have repaired a cervix weak ആയത് കാരണം നമ്മൾ റിപ്പയർ ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുക. അപ്പൊ അതിലൂടെ നമ്മൾ വീണ്ടും ഈ കാനുലയൊക്കെ കൂടെ കുത്തി കയറ്റുവാണെങ്കിൽ ആ റിസൾട്ട് ഓഫ് സർജറി വിൽ ബി റൂയിൻഡ്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള കണ്ടീഷൻസിലൊക്കെ ഇറ്റ് ഇസ് ഓൾവേസ് preferable. Medical abortion is preferable. That is, it is ideal for severely obese patients, those who have got uterine malformations or fibroids or previous repair of cervix. So there will be less trauma to the uterus. നമ്മൾ ഒരു സംഭവം ഇട്ട് കാനിലൊക്കെ ഇട്ട് മറ്റകത്ത് കയറ്റിയിട്ട് വരച്ച് ഒരച്ച് എടുക്കുവാണ്, ക്യൂറേറ്റ് ചെയ്തൊക്കെ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെയൊന്നും സംഭവമൊന്നുമില്ല. So less trauma to the uterus. So there are disadvantages also. So what are the disadvantages? More time is needed. ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ ടാബ്ലറ്റ് കൊടുത്ത് നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യണം. ചിലപ്പോൾ ഇതെല്ലാം എടുത്തു കഴിഞ്ഞ് ചിലപ്പോൾ 3-4 ദിവസം കഴിഞ്ഞായിരിക്കും അവർക്ക് ബ്ലീഡിങ് വന്ന് എക്സ്പെൽ ചെയ്യുന്നത്. Whereas if it is a surgical, നമ്മൾ ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ തന്നെ we are ensuring the process of abortion is completed. So this is more time consuming. More time is needed and the patient may need multiple visits. മറ്റൊരു പ്രൊസീജിയറിനെ അവർക്ക് അങ്ങ് പോവാം. ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ആദ്യമേ ടാബ്ലറ്റ് കൊടുക്കും. 402nd day വരുമ്പോൾ നമുക്ക് വെജൈനലി ചിലപ്പോൾ അവർ ക്ലിനിക്കിൽ വന്നായിരിക്കും വെജൈനൽ ടാബ്ലറ്റ്സ് വെക്കുന്നത്. പിന്നെ 14th day severe bleeding. Severe bleeding. So if there is a severe bleeding, then surgical evacuation will be required. So that is another disadvantage. ചില പേഷ്യൻസിന് ഭയങ്കര ബ്ലീഡിംഗ് ഉണ്ടാവും. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ you will have to take to the hospital and you will have to evacuate the content. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു 2% ഫെയിലിയർ റേറ്റ് മെഡിക്കൽ അബോർഷനിൽ ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ ഈ ഇതൊക്കെ ആന്റിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഈ മെഡിക്കൽ അബോർഷൻ കൊടുക്കുന്ന എപ്പോഴും ഒരു രജിസ്റ്റേർഡ് മെഡിക്കൽ പ്രാക്ടീഷണർ ഹൂ ഇസ് വർക്കിംഗ് ഇൻ എ ഹോസ്പിറ്റൽ ആയിരിക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് ഒരു വേറൊരു ക്ലിനിക്കില് അവർക്ക് റെഫർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ക്ലിനിക്കുമായിട്ട് അവർക്ക് കോൺടാക്ട് ഉള്ള ഒരു ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റിന് മാത്രമേ മെഡിക്കൽ അബോർഷൻ പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡ് പ്ലീസ്. Okay, now the advantages of surgical ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ quick, it is quick and ensure the process is complete. അല്ലെ, നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ഇവാക്യുവേറ്റ് ചെയ്ത് അകത്ത് ഗ്രേപ്പിംഗ് സെൻസേഷനും ഒക്കെ നമ്മൾ ഫീൽ ചെയ്യുവാണ്. സോ യു നോ ദർ ഇസ് നോ മോർ പ്രോഡക്റ്റ് റീറ്റെയിൻ ഇൻസൈഡ്, ഇറ്റ് ഇസ് കംപ്ലീറ്റ്. മറ്റേ സ്പോണ്ടേനിയസ് ആയിട്ട് പോകുന്നവർക്ക് ചിലപ്പോൾ അകത്ത് ഇരിക്കാം. സോ ഹിയർ ദ പ്രോസസ് ഇസ് കംപ്ലീറ്റ്. ദെൻ ദ പ്രോഡക്ട്സ് ആർ അവൈലബിൾ ഫോർ എക്സാമിനേഷൻ ഓൾസോ. അല്ലെ, മറ്റേത് അവര് ആ ടോയ്ലറ്റിൽ അങ്ങ് പോകും അവരുടെ പ്രോഡക്റ്റ്. ഇത് നമ്മൾ പ്രോഡക്റ്റ് കളക്ട് ചെയ്യുവാണ് നമ്മുടെ സെക്ഷൻ ഇതില്.
and you can send it for histopathological examination. Suppose patient or previous history of vesicular patient and gestational trophoblastic disease. So in that case, there is every possibility that she may have a repeat gestational trophoblastic disease. But you will send the product for histopathological examination. So അതിനൊക്കെ കിട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ സർജിക്കൽ ഹോസ്പിറ്റൽ ചെയ്യുമ്പോൾ അതൊക്കെ കിട്ടുന്നത്. Then suppose a patient wants a sterilization. അവർക്ക് MTP if she wants a sterilization, that can also be done along with the MTP procedure. Or suppose she want to have a copper T inserted after the procedure, നമുക്ക് ആ suction evacuation കഴിഞ്ഞ് we can introduce a MTP also. Sorry, IUCD also. മറ്റേതൊക്കെയാണെങ്കിൽ medical abortion കഴിഞ്ഞിട്ട് you will have to wait for the next periods to come, and then only you will go and introduce an IUCD. Here, if it is a surgical evacuation along with the procedure after completing the MTP, you can introduce an IUCD like copper T also. Okay. But the disadvantages, it needs a hospital theater facility. It is an invasive procedure. There is a risk of perforation, injury to the uterus and cervix. Though mild, there is such a risk of injury to the uterus and cervix. And the timing will be decided by the faculty and provider. Okay. Next one. So for more than 14 weeks, that is second trimester. Second trimester various surgical methods are used. Now they are rarely used. Surgical methods use 14 weeks. Suction and dilatation that is fetus has that it has acquired a form bone okay. I have seen during my MBBS phase bones ഒക്കെ ഓരോന്നായിട്ട് ഒടിച്ചെടുത്തിട്ട് അങ്ങനെയാണ് അവര് സ്പഞ്ച് കൊണ്ട് അത് വലിച്ച് പുറത്തെടുത്ത് വെക്കുന്നത്. എന്നിട്ട് they assemble everything to see if that fetus is complete or not. അപ്പൊ ഒരു വല്ലാത്തൊരു traumatic procedure ആണ് കണ്ടോണ്ട് നിൽക്കുന്നത്. And it is risky also. Bleeding and all will be gone. So nowadays, beyond 14 weeks, you don't go for surgical procedures like dilatation and evacuation. Then you go for medical methods. So medical methods, then you go for the medical abortions and use the drugs and use it. And here the dosage will be slightly different. That is, you give mifepristone 200 milligram. That is followed 12 to 14 hours later by 800 microgram of misoprostol, and then 400 microgram every 3 hours until the abortion is complete. ഇത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ. പക്ഷെ കുഴപ്പമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ beyond 14 weeks ചിലപ്പോൾ ഒരു തവണ കൊടുത്തെന്നും പറഞ്ഞാൽ the abortion may not happen. So you will have to repeat this dosage again. അതാണ് ഡിഫറൻസ്. ഡോസിലാകെ വരുന്ന ഡിഫറൻസ് അതാണ്. That is what is the dose? 200 milligram of misoprostol followed by 200 milligram of mifepristone followed 12 to 24 hours later by 800 microgram of misoprostol start, and then 400 microgram every 3 hours until the abortion is complete. But suppose if the abortion doesn't occur within 24 hours, 3 hours 24 hours but the abortion has not happened. So if the abortion doesn't occur within 24 hours, then that is mifepristone 200 milligram 3 hours after the last dose of PGE1, and then repeat PGE1 400 microgram 3 hourly till the abortion is complete. അപ്പൊ ഈ ഒരു ഗൈഡ് ലൈൻ മാത്രം പഠിച്ചാൽ മതി. RCOG ഗൈഡ് ലൈൻ ആണ്. ഇതാണ് ഡോസേജ്. 24 hours നമ്മൾ കൊടുത്ത് വന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ 200 milligram mifepristone റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യും. അതിനുശേഷം പിന്നെ സ്റ്റാർട്ട് ഡോസ് വേണ്ട, 400 milligram 3 hourly കൊടുത്തോണ്ടിരുന്നാൽ മതി. This is a dose. Here also cervical priming is needed. So cervical priming you can use osmotic dilators. Osmotic dilators for example are laminaria-10. So it is a hygroscopic substance which is derived from a seaweed. So you will introduce it into the cervical canal. So what happens is it will imbibe moisture from the surrounding. It will swell up and thereby causes slow dilatation of the cervix. That's osmotic dilators. ഇപ്പൊ നമ്മളത് യൂസ് ചെയ്യാറേ ഇല്ല. ഞാനൊക്കെ PGM അതായിരുന്നു കുറെ യൂസ് ചെയ്തത്. പിന്നെ അപ്പോഴേക്കും PGE1 ടാബ്ലറ്റ് വന്നു. So osmotic dilators, അല്ലെങ്കിൽ again 3 hours prior to procedure you give 400 microgram of PGE1 vaginally, or
you can even give that 200 milligram of RU486 or mifepristone 12 hours prior to the evacuation. So, we PG1 ആണ് common ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. എന്തുകൊണ്ടാണ് അതൊരു ചീപ്പ് ഡ്രഗ് ആണ്. 30 രൂപയോ വല്ലതും ആവത്തേ ഉള്ളൂ. അതേസമയം RU486 എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് നല്ല വില കൂടിയ ഡ്രഗ് ആണ്. അപ്പോൾ ഒരു സർവൈക്കൽ പ്രൈമിന് വളരെ ഇഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ചീപ്പ് ആയിട്ടുള്ള ഡ്രഗ് PG1 ആയതുകൊണ്ട് we all prefer PG1 for cervical priming nowadays. Okay, I think it's clear. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ? ഹലോ, കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? Yes, ma'am. ഇനി പഴയ ഓൾഡർ മെത്തേഡ്സ്, വേർഡ് അബൌട്ട് ഓൾഡർ മെത്തേഡ്സ് കേട്ടോ. ഇപ്പൊ മോസ്റ്റ്ലി ഒബ്സലീറ്റ് ആണ്. എന്നാലും പണ്ട് നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ അമ്നിയോട്ടിക് ആയിട്ട് ഹൈപ്പർട്ടോണിക് സലൈൻ യൂസ് ചെയ്യുമായിരുന്നു. ലാമിനേറിയ, എത്താക്രിഡിൻ ലാക്ടേറ്റ്, ദെൻ യൂറിയ, ഹൈപ്പർ ഓസ്മോളർ യൂറിയ, ഈ സംഭവങ്ങളൊക്കെ യൂസ് ടു ഇൻസുലേറ്റ് എക്സ്ട്രാ അമ്നിയോട്ടിക്കലി. സോ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ്, that will cause residual degeneration and necrosis. So there will be a release of prostaglandins, and the prostaglandins used to create myometrial contraction and cause expulsion of the product. So nowadays നമ്മൾ ഇതൊന്നും യൂസ് ചെയ്യാറില്ല. നമ്മൾ PG1 തന്നെയാണ് സെക്കൻഡ് ട്രൈമസ്റ്റർ അബോർഷന് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. എന്നാലും ചിലപ്പോൾ പേര് ചോദിക്കും. അതാണ് എക്സ്ട്രാ അമ്നിയോട്ടിക് എത്താക്രിഡിൻ ലാക്ടേറ്റ്, ഹൈപ്പർട്ടോണിക് സലൈൻ, ഹൈപ്പർ ഓസ്മോളർ യൂറിയ, all those things were used. Oxytocin, we are still using it. Not for induction, but usually once a contraction start, if you start this oxytocin, that will speed up the contraction or speed up the expulsion process. As a primary agent, oxytocin is not that effective in early second trimester because the number of oxytocin receptors in the myometrium will be very few. Only near date, term date oxytocin receptors maximum ആവുന്നത്. അപ്പോഴും നമ്മൾ ഓക്സിറ്റോസിൻ കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് the uterus will respond better. Whereas if you are using it in 14 weeks, 15 weeks and all, the number of oxytocin receptors will be very few in the myometrium, and oxytocin alone will not be that effective. But once the contraction has started, if you are starting the oxytocin tip, that will help in speeding up the process of expulsion. So if all these medical methods fail, then finally you will go for what is called hysterectomy. It is just like cesarean section only. So if you're doing abdominal incision in a uterus which has crossed the period of viability, it is called a cesarean section. So before the period of viability, if you are incising the uterus and taking out the product, that is called hysterectomy. So if all measures fail, you will go for hysterectomy. So another indication where you go for hysterectomy, if it is a previous cesarean section case, you have to be very cautious in giving this PGF and not all, because there can be risk of rupture uterus. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള കേസസിലും in the previous cesarean cases which has come for MTP in second trimester, and if you have a least doubt of rupture, then you shouldn't continue with that even. You should go for a hysterectomy. So that is one of the indication of hysterectomy in modern obstetrics. Previous cesarean undergoing a second trimester MTP. Okay. Now I'm just mentioning a few words about the main drugs which you are supposed to know. And this will be asked for your Viva also. Okay, so mifepristone, or what you call as RU486. So it is an anti-progesterone, anti-androgenic, as well as anti-glucocorticoid activity. അപ്പോൾ 3 action ആണുള്ള anti-progesterone competitive inhibition ആണ് പലപ്പോഴും. So anti-progesterone, anti-androgen and anti-glucocorticoid activity. അപ്പോൾ anti-glucocorticoid activity ഉള്ളതുകൊണ്ട് എന്ത് പറ്റും, നമുക്ക് പേഷ്യൻസ് ഓൺ ലോങ് ടേം സ്റ്റിറോയിഡ്സ് ഒക്കെ ഉള്ളവരുണ്ട്, ഗ്ലൂക്കോകോർട്ടിക്കോയിഡ് ഇൻസഫിഷ്യൻസി ആയിട്ടുള്ളവർക്ക്, അവർക്ക് ഇതുകൂടെ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ that will worsen their condition. So it is contraindicated in patients on long term steroid. So പിന്നെ അപ്പൊ ഇതിന്റെ ആക്ഷൻ എങ്ങനെയാണ്? It is an anti-progesterone. So RU486 is an anti-progesterone. You know the progesterone is a hormone maintained for sustaining the pregnancy. It is responsible for creating the residual changes in the endometrium, and it is responsible for supporting the pregnancy also. So once the action of progesterone is inhibited, naturally the pregnancy will not continue. Other than that, in the mechanism of action, so it will inhibit the residual proliferation by progesterone. So what happens? There will be necrosis of the residua. The trophoblast will get detached, and the trophoblastic detachment will lead to reduced HCG stimulation on the corpus luteum. You know the trophoblast secrete HCG.
and that HCG will in turn go and stimulate the corpus luteum to produce more and more of progesterone. So once that trophoblast is detached, there will be less of HCG, so less stimulation of your corpus luteum to produce progesterone, and that leads to pregnancy failure. So that is a mechanism of action. It is contraindicated in conditions like a contraindicated, and it's contraindicated in ectopic pregnancy. It is contraindicated in adrenal failure and porphyria, severe renal and liver diseases, and in severe glucocorticoid insufficiency. These conditions are rule out medical abortion. For proper history taking is very important. Okay. Now, misoprostol, that is PGE1. PGE1, we common to use in labor room. So, misoprostol or PG1, it is a prostaglandin E1 analog. So, it causes myometrial contraction and thereby expel the product. And combination of mifepristone plus misoprostol is more than 96% effective. Rather than using it singly, if you're using it in combination with mifepristone, it is more than 96% effective. Whereas misoprostol alone, it is only 83% effective. So I said methotrexate, it can be used along with methotrexate also. There the efficacy is about 92%. So methotrexate, it is an anti-metabolite, chemotherapeutic agent, which has got an anti-folic acid action. So all these are effective only up to 63 days of pregnancy. Now, oxytocin, just a word about oxytocin, it's usually given as infusion. 5% normal saline. So it is given as an infusion. So this oxytocin will act through the oxytocin receptors in the myometrium that will increase about 100 to 200 times with the onset of labor. That is why I said oxytocin infusion is going to be effective only near term, or if the patient is in labor only, this is going to be highly effective. Whereas if you are using it in early weeks of gestation, this is not going to be very effective at all. So, and the mechanism of action act through the calcium channels and also increases the myometrial gap junction. So, not much action in early pregnancy. It is used in second trimester MTP mainly for augmenting the contraction. No, but you have to be very careful in the scarred uterus. When you are using oxytocin in a scarred uterus, we have to be very careful because that can cause rupture uterus. Especially in multiparous women, it can cause a rupture uterus. Okay. So that's all about MTP. I hope it's clear. If you have any doubts, you can ask me. Manslayo? Yes, ma'am. Okay, doubts will undo. Attendance No, yes, ma'am, I check. Thank you, ma'am. Okay.
സംശയമുണ്ട് എത്രയാണ്